Dear students, good afternoon everybody. Today we discuss about the topic measurement of internal resistance of a cell by potentiometer. All of you see that 2.5.7. Okay, in your page number 114. All of you take a book also and watching the video also. Okay, now the measurement of internal resistance of a cell by potentiometer means in the previous topic already we discussed what is the purpose of potentiometer. The potentiometer is compare the EMF of the two primary cells, and also in initially first potentiometer we discussed the potentiometer is nothing but what? This is a balancing length. The potentiometer, the principle is the EMF is equal to balancing length. Now the another one application, the measurement of internal resistance of a cell by potentiometer. And here what is internal resistance? Already I told it so many time. Internal resistance means aga min tadai. Okay, it is from battery. Internal resistance is present in a battery. Okay, now to measure the internal resistance of a cell, circuit connections are made as shown in figure 2.29. All of you see your book in the diagram. The end C of the potentiometer Y is connected to the positive terminal of the battery PT, and the negative terminal of the battery is connected to the end D through key 1. Through a key K1, this forms a primary circuit. Okay, what is primary circuit? Dear students, all of you listen. The primary circuit means already I told so many times this is a primary circuit. Okay, C, D, key K1 and battery PT. Next, what is the secondary circuit means? The remaining balance C, D and resistance here, the EMF of the EMF E and galvanometer and the high resistance. These all connections are the secondary connections. That is secondary circuit. Okay, first you understand this concept. Next one, now you all of you see the diagram already. Now potentiometer case we discussed the resistance is not present. The resistance is not here. Simply this is the original form of the potentiometer diagram. Okay, now the jockey is moved this point to this point. What happened? The balancing length value can be determined in previous case. That is, here the EMF value and the balancing length value at a particular point, it should be equal. The galvanometer is getting some amount of zero deflection. Okay, that value can be discussed in previous topics. Now we additional one of the resistance is connected here, and also same functions means the current circuit flowing in a particular same direction. What is the reaction? Now we find out here. All of you diagram பாருங்க. All of you see your diagram and also what I told you understand carefully. Okay, next one, the positive terminal of the battery of the cell of EMF E whose internal resistance is to be determined is also connected to the end C of the wire. Okay, listen, this is the point C. The point C is connected, this is the E positive terminal. Next, the negative terminal is connected to the key and also galvanometer, then high resistance, and this is jockey. Now this resistance R is parallel to the EMF E, that is electric E க்கு parallel என்ன பண்ணிருக்கோம், நம்ம கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றது. அதான் என்ன பண்ணிருக்காங்க பின்னாடி explain பண்ணிருக்காங்க. So all of you see that below the equation, below the statement, the negative terminal of the E is connected to the jockey through the galvanometer and the high resistance. Okay, next one, a resistance box R and key K2 connected across the cell E
with K2 open, the balancing point J is obtained and the balancing length Cj is equal to L1 is measured. Since the cell is in open circuit, its EM of E is directly proportional to L1. What I told, all of you understand? E is directly proportional to L1. E is directly proportional to L1. That is nothing but what? EM of E, it is proportional to balancing length L1. Now here, that is first diagram draw பண்ணலையா? எந்த diagram draw பண்ண? எந்த diagram mention பண்ண? Using this ordinary primary circuit. Ordinary this இதை பேஸ் பண்ணி கவனிங்க, இதை மட்டும் பேஸ் பண்ண என்ன பண்ணுறோம்? E is proportional to L. அதை தான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க கீழே. ஓகே டியர் ஸ்டூடெண்ட், ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா எல்லோரும்? கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க என்ன சொல்கிறேன்னு. இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா அடிஷ்னலாக வித் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் கனெக்ட் பண்ணுறோம். வாட் இஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ், இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் த பேட்ரி E அப்படின்னு சொல்கிறோம். Generally I told that we consider any one of the positive terminal and a negative terminal. Means the electric field direction is in this direction. Electric field direction is in this direction, but the electrons are flowing in opposite direction. That is strict velocity concept. Now the negative terminal to positive terminal, the electrons are flowing. That is internal resistance is possible. The everyday battery cell சொல்லியிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் நடத்தியிருப்பேன் இல்லையா? லாஸ்ட் பிஃபோர் 2 or 3 classes before, I clearly explained the negative terminal to positive terminal, the electrons are flowing, the internal resistance is possible அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். Okay, listen students, what I told. The internal resistance is initially at a low resistance, and day by day increasing means everyday battery cell, aging battery, the internal resistance is high, so that there is current not producing in a circuit. Okay, next, now the E1, now here the E is directly proportional to L1. E is directly proportional to L1. This is a basic potentiometer concept. But here இதை பேஸ் பண்ணி இன்னும் அடிஷ்னலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா another one, a suitable resistance, say 10 ohm. 10 ohm is included in the resistance box and key K2 is closed. Let R be the internal resistance of a cell. The current passing through the cell and the resistance R is given by I is equal to E by R plus R. அது எப்படி வந்தது? I is equal to capital I is equal to E divided by capital R plus small r. Generally the current passing through the cell அப்படினாவே resistance R அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம்? From the Ohm's law formula, here V is equal to IR. Okay, now I is equal to what? I is equal to V divided by R. Okay, now the two resistance are possible. One is the internal resistance, where it is inside the battery, that is E. Next, another one resistance is the resistance R இருக்குல்லையா? இந்த R ல என்ன ஆகும்? ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த பேட்டரி E இருக்குல்லையா? பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நெகட்டிவ் டெர்மினல் பேட்டரி இருக்குல்லையா? இதுலேயும் என்ன ஆகுது? resistance, internal resistance possible. This internal resistance is nothing but small r. So the small r value, capital R value, the 2r values add பண்ணி என்ன பண்றோம்? Here applying. So that finally we get I is equal to what? I is equal to E divided by R plus R. R is the resistance of the 10 ohm resistance and small r is the internal resistance of the battery. The battery is where it is present. In diagram la indha mari symbol போட்டுருக்காங்களே என்ன? E. ஓகேங்களா? This is the internal resistance value. Okay, now the potential difference across, next பாருங்க, the potential difference across R is what happened?
Generally I say that from the Ohm's law formula already I told V is equal to I R, V is equal to I R. Now I is equal to what? What is I? I is equal to what? This value. So that value substitute here. What happened? E divided by R plus R into next one R. That this is the value of V. This is value of V. Okay. Next one. When this potential is balanced, the potentiometer, let L2 be the balancing length. Okay. So enna same in the potentiometer experiment and the EMF of the primary cells experiment. Already we discussed two different cases பார்த்தோம் இல்லையா? அதே same experimental method here என்ன பண்றோம்? We find out the balancing length. The same process தான். The connections are made as shown in figure. All of you see that figure 2.29. The connections are made as shown in figure. The key K1 is closed and also key K2 is also closed. What happened அப்படின்னா the jockey G இருக்கு இல்லையா, the jockey J இருக்கு இல்லையா, இந்த டயக்ராமில் the jockey J இருக்கு இல்லையா, இந்த jockey J என்ன சார் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இனிஷியலாக the jockey J is கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்லேருந்து கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணிட்டே வரும். அப்படி மூவ் பண்ணிட்டே வர்றப்ப என்ன ஆகுன்னா கால்வனோமீட்டர் 0 டிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்கும். ஓகேவா? இப்போ 0 டிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்கிறப்ப இந்த இஎம்எஃப் வேல்யூ, இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ, இந்த ரெண்டு டோட்டல் வேல்யூ, இந்த பேலன்சிங் லென்த் வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கும். அதுதான் இங்கே கான்செப்ட். ஓகேவா? என்ன சொல்கிறான்னு புரியுதா? இந்த பேலன்சிங் லென்த் வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா L2 வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இஎம்எஃப் டூ லோ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹியர் அண்ட் ஸ்மால் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் வேல்யூ, இந்த ரெண்டு டோட்டல் வேல்யூக்கு இது ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் the equation பாருங்கள். Now we see that the equation ER is equal to E into capital R divided by R plus R is directly proportional to L2. சரியா? இப்போ நீங்கள் கொஷின் கேட்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கேஸில் 2.62 ஈக்குவேஷன் போய் பாருங்கள். 2.62 ஈக்குவேஷனை பாருங்கள். E is directly proportional to L1 பார்த்தோம். அது ப்ரைமரி சர்க்யூட்டை மட்டும் பேஸ் பண்ணி வந்ததுனால அது வந்து என்னது? E is directly proportional to L1. But here the ER divided by R plus R proportional to L2 means here the secondary circuit is also considered. Okay, so that the L1 by L2 that is from the equation L1 equation பாருங்க. What is E is equal to E directly proportional to L1 இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து இங்கே ரைட் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கிங்க. நான் சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு. லிசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். E directly proportional to L1. Okay, E directly proportional to L1. Next one, L1 by L2 means what? L1 divided by L2. ஏன் L1 by L2 கண்டுபிடிக்கிறீங்க? கம்பேரிங் தி ஈக்குவேஷன்னா என்னது? E1 by E2 is equal to R1 L1 by L2. கம்பேரிசன் ஆஃப் EMF நம்ம முன்னாடி படிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? இப்போ நவ் ஹியர் வாட் இஸ் L1 வேல்யூ? L1 is equal to E, so that E divided by L1 divided by L2 is equal to E divided by what is L2? L2 is equal to E R divided by R plus R divided by R plus R. ஓகேங்களா? நான் இந்த E கேன்சல் ஆகிடும். இந்த R plus R என்ன ஆயிரும்? மேலே வந்துடும். ஓகே, ஸோ R plus R divided by R plus R divided by capital R is equal to L1 by L2. அதுதான் இந்த ஈக்குவேஷன். இந்த ஈக்குவேஷன் இதை ஜஸ்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்க. கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, என்ன பண்ணுங்கள்? கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் இதில் R by R என்ன பண்ணலாம்? R by R plus R by R
is equal to L1 by L2. Finally, R is equal to small r, R by R is equal to 1. Next, the equation follow பண்ண முடியுது அவங்களால R by R, capital R by small r ஒரு value plus small r by capital R ஒரு value is equal to L1 by L2. R by R is equal to 1. 1 plus small r by capital R is equal to L1 by L2. Then what happened? The plus 1 அந்த பக்கம் வந்தா minus 1. So that small r is equal to, and the r value என்ன பண்ணுறீங்க அந்த பக்கம் போனால் மல்டிப்ளை பண்ணும். ஓகே, இங்கே டினாமினேட்டரில் இருந்து அங்கே போனால் நியூமரேட்டரில் வரும். இப்போ L1 minus L2 minus 1 into R, and so that இப்போ R is equal to small r is equal to R into L1 minus L2 divided by L2. Substituting the various of the R, L1, L2 and capital R value, small L1 value, L2 value, all values are called substituting. The internal resistance of the cell is determined. இது வரைக்கும் எழுதுனா போதுங்க. இது வரைக்கும் எழுதுனா போதும். இது வரைக்கும் எழுதுனா enough. ஓகே, இது வந்து கொஷின் கேட்டாங்கன்னா இப்போ எழுதணும். புக்கில் பெருசாக இருக்குது எப்பட்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுது. நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்க, இந்த பொட்டன்ஷியோமீட்டருக்கு அந்த டயராமுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த 4 லைன்ஸ் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி சர்க்யூட்டாக இருக்கும். டயராமுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து செகண்டரி சர்க்யூட். அவ்வளோதான். பொட்டன்ஷியோமீட்டர் எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறோம், பொட்டன்ஷியோமீட்டர் பேலன்சிங்லேருந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம், அதை பேஸ் பண்ணி ஈக்குவேஷன் 2.62 E directly proportional to L1. அதுக்கு அடுத்தது இந்த சப்ஸ்டியூட்டிங் இந்த ஃபைனலாக அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி ஈக்குவேஷன். அப்போ எங்கே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் அது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதுனா போதும். நெக்ஸ்ட் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டிட்டர்மைன்டு ரிப்பீட்டட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ்ன்னு அர்த்தம். இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த டயக்ராம் ரெசிஸ்டன்ஸை பாருங்கள். இந்த வேரியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் 5 ohm, 10 ohm, 15 ohm, 20 ohm என்ன பண்ணால் ரெசிஸ்டன்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி we are getting இந்த வேரியஸ் வேல்யூஸ். அதிலேருந்து என்ன பண்ணலாம், ஆவரேஜ் வேல்யூ கனெக்ட் பண்ணி ஆவரேஜ் வேல்யூவை என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் the constant value இல்லாமல் if it is found that the internal resistance of the R cell is not a constant but increase in the resistance of the external resistance connected in the across its terminals அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், external resistance is connected increase na internal resistance வந்து is also increases. அது அப்படியே லாஸ்ட் 2 லைன் அலைன் பண்ணிக்கங்க. 1 மார்க் கொஷினில் கேட்பாங்க. 1 மார்க்கில் இட் மே பி எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின். ஓகே, லாஸ்ட் 2 லைன்ஸ் எது சொல்கிறேன்னு தெரியுதா, கொஞ்சம் டிஸ்ட் பண்ணி கூட கேட்கலாம். லாஸ்ட் 2 லைன் என்ன சொல்கிறேன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா, இந்த 3 lines. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் த ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். இது வந்து சும்மா ஸ்டோரி தான். ஓகே, when current flows through the resistors, some of the electrical energy delivered to the resistors, it is converted into heat energy and it is dissipated. This heating effect of current is known as Joule effect. Joule's heating effect அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யார் சொல்கிறா அப்படின்னா ஜூல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறார். ஓகே, ஜஸ்ட்டு த கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் தெர்மல் எனர்ஜி. இங்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் தெர்மல் எனர்ஜி. வாட் இஸ் தெர்மல் மீன்ஸ் ஹீட். ஓகே, த தெர்மல் எனர்ஜி மே ஆல்சோ சூட்டபிளி யூஸ்டு டு ப்ரொடியூஸ் அன் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ். திஸ் இஸ் நோன் அஸ் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டில் வாட் இஸ் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னு கூட கேட்கலாம். வாட் இஸ் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னு கேட்கலாம். அதர்வைஸ் என்ன கேட்கலாம், ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட். டிஃபைன் ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட். கொஷின் எழுதிக்கிங்க. மேலே எங்கே எழுதுறீங்க, மேலே எழுதிக்கிங்கன்னா எங்கே எழுதணும், 2.6 இருக்கு இல்லையா, ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல எழுதிக்க, இந்த கேப் இங்கே எழுதிக்கிங்க. டிஃபைன், லிசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த இடத்துல எழுதிக்கிங்க. எங்கே எழுதுறீங்க, define Joule's heating effect அப்படி எழுதலாம். ஆர் போட்டு இங்கே சைடில் கூட எழுதிக்க. இங்கே போட்டு இங்கே என்ன எழுதுற, வாட் இஸ் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் கூட கேட்கலாம். இப்போ என்ன அர்த்தம், when current flows through a resistor, if any one of the resistors when applying current
the electrical energy delivered to the resistors. Okay, the electrical energy delivered to the resistors, it is the electrical energy என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது. சிம்பிளாக சொல்கிறேங்கண்ணே, நம்ம வீட்டில் இது வாட்டர் ஹீட்டர் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, வாட்டர் ஹீட்டர் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க, உன்னோட பேஜ் நம்பர் 115 பாருங்கள், பேஜ் நம்பர் 115 பாருங்கள், கொடுத்துருக்காங்களா செகண்ட் டயக்ராம், பி டயக்ராம். சரி, அதை நான் வர்றப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போ இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுங்கள், எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகுது, எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அப்ளை பண்ணோம்னா இஃப் எனி ஒன் ஆஃப் த கண்டக்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அட்லீஸ்ட் தெர்மல் எனர்ஜி, த தெர்மல் எனர்ஜி இஸ் நோன் as த தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட், எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ இன் எ பர்டிகுலர் டைரக்ஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 2.61 Joule's law. Joule's law, the current, if a current I flows through a conductor kept across the potential difference V for a time t, the work done or the electric potential, the energy spent is W is equal to VIT. W is equal to VIT. Now here simply I say that the current I flows through a conductor means what? This is one of the conductor or resistance, or this is one of the coil. This is one of the coil. What happened? The current in the coil will pass on. நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க என்ன சொல்கிறேன். Or the current flowing through the resistance, the current flowing through the resistance, or the current flowing through the coil. The coil will current flow after some time around the particular the coil, the heat energy form of heat energy produce ஆகும். There also some amount of heat energy produce ஆகும். அதுதான் இங்கே சொல்கிறோம். The heat energy produce ஆகிறப்போ here some amount of work done is finished. Some amount of work done is finished. What work done? The work done is nothing but if a current I flows through a conductor kept across the potential difference V for the time t, the work done or electric potential energy spent is W is equal to VIT. Work done is based on the three factors. W is equal to VIT. I is the current, T is the time of passage of current, V is the potential difference. Okay, in case the time maximum time means the maximum time means the heat energy is also maximum, the work done is also finished maximum. Okay, the current is also maximum, current means maximum work done is finished. The potential difference is also maximum, means potential difference is also maximum, means what? Maximum potential difference is possible. In the absence of any other external effect, this energy is spent the heating the conductor. The amount of heat H produced, H is equal to VIT. For the resistance R, H is equal to I square RT. Now here the 2.67 ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த 2.67 ஈக்குவேஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த V is equal to IRன்னு அப்ளை பண்ணுங்கள். V is equal to IR. ஓகே, இப்போ V is equal to I into I square RT. Okay, I square RT. The relation was experimentally verified by Joule. யார் சொல்கிறாருன்னா Joule. ஓகேவா, and it is known as Joule's law of heating. It is stated that the heat developed in the electrical circuit due to flow of current varies directly. That is the according to this formula, H is equal to I square RT. The square of current, H heat value எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா ஸ்கொயர் ஆஃப் த கரண்ட்டை பேஸ் பண்ணியிருக்கு. நெக்ஸ்ட் the resistance of the circuit பேஸ் பண்ணியிருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் the time of passage of current, that is the time of flow அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா, ஆக்சுவலாக ஒன்று ஓல்டு சிலபஸில், பழைய சிலபஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜூல்ஸ்லாம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 மார்க் கொஷின் தானே. உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு ஸ்மால் பேஜில் இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க. இவ்வளோ தான் உனக்கு மொத்த அளவே இவ்வளோ தான் அது. ஜூல்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆரம்பித்து என்ன பண்ணிட்டாங்க 2.27 இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஓகேவா, பழைய சிலபஸ் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு 2 பக்கம் இருக்கும். 2 பக்கம்னா என்னது 114 115, இந்த 2 பக்கம் நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதுனீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், அவ்வளோ பெரிய கொஷின். இது 10 மார்க் கொஷின். அதை வந்து ஜூல்ஸ்லாவை எப்படி எழுதுறது, அப்படி எப்படி வந்து டயக்ராம் என்ன சொல்கிறது, இந்த ஜூல்ஸ்லாவை ஜூல்ஸ் கலோரிமீட்டர் யூஸ் பண்ணி, ஜூல்ஸு கலோரிமீட்டர் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா செய்வோம். அதுவும் +2 ப்ராக்டிக்கலாக இருந்துச்சு, பழைய ப்ராக்டிக்கலில், இப்போ இல்லை.
ஓகேவா? இப்போ ஸ்கிப் அப் பண்ணிட்டாங்க, நல்ல வேலை. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் 2.27 பாருங்கள். எக்ஸாம்பிள் 2.27. Find the heat energy produced in a resistance 10 ohm when 5 ampere current flows through 5 minutes. 2.27 sum பார்க்குறீங்களா? All of you see that? 2.27 sum பாருங்கள். Find the heat energy produced in a resistance 10 ohm when 5 ampere current flows through 5 minutes. Okay, resistance R is equal to 10 ohm, current I is equal to 5 ampere. Current I is equal to 5 ampere. The current flows through the 5 minutes. அப்போ இந்த மினிட்ஸை வந்து என்ன பண்ணிக்க, செகண்ட்ஸுக்கு மாற்றிக்க. மினிட்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறோம், எப்போவுமே என்ன பண்ணணும், சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட்ஸுக்கு மாற்றிக்கணும். ஓகேங்களா? அப்படி செகண்ட்ஸுக்கு மாற்றுறப்ப என்ன ஆகுது, கிவன் டேட்டாஸை என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சம் அப்படி. நான் வந்து டைரக்ட் கொஷின் இதெல்லாம் வந்து என்னது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் சம்னு சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸு ஆர் என்னது காம்ப்ளிகேட்டட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. டைரெக்டாக கொடுத்துருக்க வேல்யூ என்ன பண்ணுறோம், கிவன் ஃபார்முலாலாம் அப்ளை பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். ஆர் கேபிட்டல் ஆர் ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் 10 ஓம், கரண்ட் ஐ ஈக்குவல் டு 5 ஆம்பியர், டி ஈக்குவல் டு 5 மினிட்ஸ். அப்போ 5 × 60 செகண்ட், தட் ஈக்குவல் டு ஹச் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டி. அப்போ 5 ஸ்கொயர் 10 × 5 × 60, தட் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் ஆன்சர் 75000 ஜூல் ஆர் 75 கிலோ ஜூல். ஓகேவா? Okay students.